Açı ölçme. İmalat sanayinin her alanında hassas açı ölçümü önemli kriterlerden biridir. Değiştirilebilir parçalar, dişli çarklar, birbiri üzerinde çalışan parçalar, iş parçası bağlama aparatları için yüzeylerdeki açıların hassasiyeti çok önemlidir. Hassasiyet değerinin önemine göre açılar gönye, Verniyerli açı ölçer, sinüs tablası, optik açı ölçüm cihazları, hatta koordinat ölçme makineleri ile ölçülür. Verniyerli açı ölçer ile açı ölçme. Eğik dış yüzeylerin, konik delik içi ölçümlerinin, yüzeyler arasındaki paralelliğin, dikliğin, dişli çark yüzeylerinin, CNC tezgahların tabla hareketlerindeki doğrusallığın ve benzeri birçok açısal farklılığın ölçülmesinde ve kontrol edilmesinde kullanılırlar. Basit bölüntülü açıölçer. Bu tip açı ölçer genellikle markalama ve kaba bölüntüleme işlemleri için kullanılmaktadır. 180 derecelik ölçme aralığına sahiptir. The Starrett C183 steel protractor is a fairly simple tool which is great for determining or setting angles to within a degree. With a 0 to 180 degree scale in each direction, you can read both angles and supplementary angles directly. The flat back and square head add to its versatility. You can use either side or the top against a reference surface to set or determine an angle. And probably most common, hold the bottom side of the head against an edge. The rust-resistant satin chrome head finish make the marked graduations and figures easy to read. The lock nut securely holds the 6-inch leg in any position. This aluminum block is being prepped for a machining center, but first we are going to lay out angles and cut off corners to shorten the cycle time. For each corner, use a rule and scribe a mark 1 7/8 inches from the end. Next, set the protractor at 45 degrees and lock. Then, using the rule mark as a guide, scribe a 45-degree cut line on each corner. Using these lines, you can safely cut off corners with a vertical bandsaw. After machining, each corner will have a 1-inch, 45-degree angle. Here's another app. You can determine the included angle of a cutting tool tip by holding the blade against the tool shank and positioning the head against the cutting edge. The C183 is not the tool for inspecting precise angle tolerances, but it is accurate to within a degree, which meets many requirements.
Verniyer bölüntüsü, birer derecelik bölüntülere, diğer bir deyişle bir derecelik hassasiyete sahiptir. Büyük boyutlu olan basit bölüntülü açı ölçerler, Verniyer bölüntüsü 0,5 derece olarak da üretilebilir. ...54 derece, 126 derece. Verniyer bölüntülü üniversal açı ölçer. Hassas açı ölçümleri yapmak amacıyla kullanılmaktadırlar. Çeşitli açı ölçülerinin elde edilmesinde ve okunmasında kullanılan hassas ve yüksek ölçme tamlığında olan bir ölçü aletidir. 360 dereceye kadar tüm açıların ölçümü yapılabilir. Dairesel açı ölçüm kısmı birbirinin devamı olacak şekilde 90 derecelik 4 parçaya bölünmüş durumdadır. Herhangi bir ölçmede elde edilen açının sabit kalması için sabitleme vidasından faydalanılır. Verniyeri 2 dakika ve 5 dakika olmak üzere iki farklı hassasiyette üretilmektedir. Dairesel verniyere bağlı ayarlanabilir açı ölçüm kolu açısal yüzeyle çakıştırılır ve sıkıştırma vidasıyla sabitlenir. Ardından açı ölçüm cetveli üzerinden değer okunur. Dar açı eki, temel. Büyüteç merceği, sıkıştırma vidası, ince ayar vidası. Kızak sıkıştırma vidası, değiştirilebilir kızaklar. Verniyer ölçeği, yükseklik ölçer eklentisi.
Kullanım örnekleri. Beş dakika hassasiyetli Verniyer bölüntülü Üniversal Açıölçerin okunması. Verniyerli kumpaslar ile aynı çalışma prensibine sahiptir. Açıölçerin hem ana cetvel hem de Verniyerinin okunması sırasında bölüntülerin ana cetvelde derece, Verniyerde ise dakika olduğu unutulmamalıdır. Verniyer'in 5 dakika hassasiyetli olabilmesi için 23 derecelik açı, 12 eşit açı bölüntüsüne ayrılmıştır. Bu sayede 5 dakika hassasiyetli açı Verniyeri bölüntüleri elde edilir. Ölçülen değer eşittir. Verniyer sürgüsünün sıfır çizgisinin geçtiği ana cetveldeki açı artı. Verniyer sürgüsü bölüntülerinden ana cetvel üzerindeki bölüntü çizgileriyle çakışan çizgi çarpı. Hassasiyet. ...33 derece artı. 6 çarpı 5 dakika. 33 derece artı 30 dakika. 30 derece 30 dakika. ...42 derece artı. 10 çarpı 5 dakika. 42 derece artı 50 dakika. 42 derece 50 dakika. 2 dakika hassasiyetli Verniyer bölüntülü, Üniversal Açıölçerin okunması. Verniyer'in 2 dakika hassasiyetli olabilmesi için 29 derecelik açı, 30 eşit açı bölüntüsüne ayrılmıştır. Bu sayede 2 dakika hassasiyetli açı, Verniyeri bölüntüleri elde edilir. Ölçülen değer eşittir. Verniyer sürgüsünün sıfır çizgisinin geçtiği ana cetveldeki açı artı. Verniyer sürgüsü bölüntülerinden ana cetvel üzerindeki bölüntü çizgileriyle çakışan çizgi çarpı. Hassasiyet. ...40 derece artı. 20 çarpı 2 dakika. 40 derece artı 40 dakika. 40 derece 40 dakika. ...54 derece artı 14 çarpı 2 dakika. 54 derece artı 28 dakika.
54 derece 28 dakika. Silindirik çubuk mastarlar ile açı ölçme. Silindirik mastarlar, iç deliklerin ölçme ve kontrol işlemleri ve kırlangıç kuyruğu ya da ve kanalların açı ölçümü gibi işlemlerde kullanılırlar. Bu mastarlar, çelik ve dökme çeliklerden üretilir, yüzeyleri ısıl işlem ile sertleştirilir ve ardından DIN 229 standardına göre hassas ölçüye taşlanır. Çeşitli çap ve boylarda yapılır. Silindirik mastarlarla 90 derece sabit gönyelerin plate üzerinde diklik kontrolü de yapılır. Mastar yardımı ile açı ölçümü için 2 adet farklı çap ölçüsünde silindirik mastara ve 1 adet blok mastara ihtiyaç vardır. Silindir mastar yardımı ile açı ölçümü için aşağıdaki görselde gösterilen ölçülerin sırayla ölçümlerinin yapılması ve ardından tanjant fonksiyonu ile açının hesaplanması işlemi yapılarak açı ölçüm işlemi gerçekleştirilir. Blok mastarı, iş parçası, silindir mastarlar. D. Küçük silindirik mastarın çapı. D. Büyük silindirik mastarın çapı. X. Tanjant üçgeninin genişliği. Y. Tanjant üçgeninin yüksekliği. L1. Küçük silindirik mastar ile blok mastar arasında en kısa mesafe. L2. Büyük silindirik mastar ile blok mastar arasında en kısa mesafe. Alfa bölü 2. Tanjant üçgeninin açısı. Alfa. Ölçülmek istenilen açı. Örnek. Sinüs çubuğu ile açı ölçme. Sinüs çubuğu, çoğunlukla açısal yüzeylerin kontrolü, parça işleme öncesi mengene açı ayarı gibi işlemlerde kullanılırlar. Sinüs çubuğu tek başına kullanılamaz. Sinüs çubuğu ile ölçü kontrolü yapmak için hassas blok mastar setine ihtiyaç vardır. Okay, so this is the sign bar and this is the angle gauge bar. Then we stack them together like that, and then we take the linear gauge block and stack like that and put it at the end of the sign bar, and then we rotate the die gauge to 0, and then we slide the die gauge slowly, and we repeat this experiment until the reading of die gauge is constant.
Sinüs çubuğu, çelik ve dökme çeliklerden üretilir, yüzeyleri ısıl işlem ile sertleştirilir ve ardından hassas şekilde taşlanır. Paralellik hassasiyeti 100 mm'de 0.02 mm. Diklik hassasiyeti 100 mm'de 0.05 mm'dir. Standart olarak 100 mm uzunluğunda üretilir. Açı hesaplama, sin alfa eşittir h bölü l blok mastar yüksekliği h eşittir sin alfa çarpı l. Örnek. Örnek. Sinüs mengenesi, sinüs tablası, sinüs merkezi. Sinüs mengenesi, taşlama veya kalite kontrol için iş parçasını belirli bir açıda tutmanın hızlı ve doğru bir yolunu sağlar. Hi, I'm Mike Corliss, and today I'm going to show you how to use a sine vise, how to set the angle. To set the angle, the first thing you have to establish is what size your sine is. And to do that, you measure between the dowels, because that's what you're referencing. And this is a 100 millimeter sine vise. So I take the angle that I want to set it at, sine of that angle, 20 degrees sine, times 100 millimeters. That will give me my stack up to produce that angle. It's 34.202 millimeters, and I have an imperial gauge set, so I have to convert that to imperial. Divide that number by 25.4 to get my gauge block stack up. That's my gauge block stack up.
Ring the gauge blocks together. And then place them under the dowel. After you have the gauge blocks in place, you can snug up your screws. Okay, now that the angle is set on our sign vise, we're ready to load our workpiece and then load the vise into our machine. And now our vise is set to 20 degrees and we can mill, do inspection, wear, drill holes, whatever we want at 20 degrees. And that's how easy it is to set up a sign vise. Sinüs tablası, açıların doğru şekilde işlenmesine rehberlik etmek için iş parçalarını veya fikstürleri belirli bir açıda tutar. Hi folks, Don Bailey from Suburban Tool. We're here to show you some tips and tricks that we've learned throughout the years, and we're going to share them with you in a number of videos. We're going to show you probably a dozen different videos where we can make you more efficient and have some fun doing it. So let's get started. Let's go up and back. So now it's time to show you the difference between the two sign plates, the Excello and the Suburban. This is the Excello and the Suburban. So we'll start with the Suburban product first. The Suburban product, this model number is a compound sign plate. It's a 66, SP66 compound. And the reason we call it a 6.6, for those of you that don't know that, is because the center distance between the two rolls happens to be 6 inches, which is right here. This is right here. This is a shipping pad. We're going to remove that. We're going to go over here to the other side, and we're going to remove the other shipping pad. Again, with it, making sure that there's no dirt anywhere. We'll make sure we have a good clean surface. And we'll talk about why the Suburban Tool product happens to be, in our view, one of the best values for the money. The rails, which is what we call, some people call them stops, we call them rails, here and here, are retractable, so you can put them in a storage position by loosening 2 screws and dropping it down, and you can see that it stores below the surface. Our engineers were pretty smart thinking about that, so you don't have to take them off. The other thing that we find that was important to us, or to our engineers, and by the way, our engineers are all tool and die guys, so as I am, so we know the importance of features to save you money. This is the locking strap on this side, and you can lock it in any position once you put your gauge blocks underneath it. And you'll notice that the locking strap, can you get a close up there, Glenn? The locking strap does not protrude above the surface, so it doesn't interfere with anything. And you can see it here in a better view. So if I raise this other side up, or put it in the down position, it doesn't make any difference. It still does not protrude above the surface. It has a patented arc that we put into this locking strap. And another feature that we like about it is that it has a series of tapped holes which will allow you to position a number of products on there, including many of the Suburbans. It's designed in such a way that our sign set products, which are the vices, the V-blocks, etc., will all bolt right on here, and they'll register up against at least one rail. There are 4
counterboard screws right here, two here, and two here, which will allow you to take one of our magnetic chucks and mold it on here. Now you have a magnetic sign plate. Pretty cool, right? So that's kind of the wrap up of the Suburban product. It's recommended for inspection, as in the inspection room. It's really what we call a medium duty. It is also used for grinding, for surface grinding, and it can be used for drilling, etc. But we don't recommend it for any kind of heavy duty milling. But we have an answer for that. The answer for that is the Excello product. Now, when we bought this company, we didn't change a thing. We bought the blueprints, we bought the castings, the patterns, etc. We kept it all the same. To this date, we still make it identical to what Robbins did. A couple of the features that are important, and what makes the difference between the two is the plates on this are cast, and they're cast steel. So there was an opportunity there to have some pretty good structure without spending a lot of money on machining. The other important thing is the locking straps. You'll notice that the Suburban has a strap here, and the Excello does not have a locking strap. Instead, it uses the hinges themselves to lock, so it puts pressure in the downward position. So when you're locking the mechanism so it doesn't move, and I'll show you what I mean by that in a moment, is that it puts pressure towards the gauge block or the work surface, which is right here. So your gauge blocks go under here. And if you put gauge blocks in there, we got a gauge block around here somewhere. Yeah, thank you, Jim. We got a 1-inch block here. Now we're going to stick it under the pad. There's another difference here. You'll notice that there's a precision pad here that's lapped and a precision surface here. So again, the importance of cleanliness, we're going to slide that on. We're going to slide it back and forth a little bit. Make sure we get it into the right position. And now we can lock it down. And the way we lock it, I think I should take this apart and show you what it looks like. You see that pretty good there, Glenn? Mm-hmm. You notice that there's a taper on this bushing, and there's a female taper the same way inside the hinge roll. So the way this was designed is when you lock it, it expands the gauge roll and it locks it into the housing. Now you might say, well, when you do this one, on this side, it's going to go the other way, right? Wrong. This is a left-hand thread. So it too will put pressure going forward, which helps to secure the gauge block and makes it good and tight. For this reason, this is a sign plate that we recommend for heavy-duty machining, as well as for grinding and inspection. The tolerances are the same as Suburban tools. This is a much more complicated piece of equipment, and it has features here that Suburban doesn't have, but it also, Suburban has some features this doesn't have. As an example, the rails, or the stops as we call them, well, they'll drop down. They don't go into a fully stored position. You can see that it sticks up a little bit. So, oops, lunchtime, where's my sandwich? Okay, folks, so the difference between the two sign plates basically is that the locking mechanism between the Suburban product, which is our SPC66, or sign plate compound 6x6, is the locking mechanism. As you can see, we use a locking strap here, which is a less costly way to do it. Whereas on the Excello Robbins, we use the hinge mechanism to lock it down, which is an expanding arbor, which is much more costly to construct. So the idea of this is that, again, left-hand thread, right-hand thread, so when you tighten these down, it expands the arbor, locks the sign plate into position, then it puts forward pressure down on the gauge block, which gives it the kind of security that you need for a high degree of accuracy while you're machining. You're going to get the same accuracy here, folks, but the difference there is that this is not intended to be used on a milling machine.
where this is. This can be used on a milling machine and anything else. And you still have a high degree of accuracy. So I ran out into the shop and picked up a couple of sign plates that our sign crew's been working on. This is our tab pierce model, as we were showing you earlier. We didn't have any in the finished goods department, so I yanked a couple out. I wanted to show you what they look like. They're still in process, they're not quite finished yet. What's missing on it is all the details. The edges have to be chamfered and the rails have to be put on it. But I just want to give you an idea of what they look like. They have the same features as we mentioned earlier with the locking hinge. So you can lift it up and again, you can lock it. We have the same features of tolerances as far as being square, parallel, flat, all within 2/10. Beautiful product. Green is good, and you'll notice that every product that we make comes with a guarantee that it's going to be exactly as we describe it. The tolerances are going to be the same. If you ever have a problem with it, you send it back to us, we'll take care of it. Can't imagine, but things happen in shipping. Who knows? Anyway. Well, folks, what'd you think of that? That's just one of many that we're going to be showing you throughout the coming months. And we know that it's going to have an impact on you because it certainly has had an impact on us. So again, from Suburban Tool, Don Bailey, and thanks for watching. Sinüs merkezi, iki punta merkezi arasında tutulan konik iş parçalarının açılarını ölçmek için uygun araçlar sağlar.